Guys, welcome back to our channel SistersDhuniya. So as you know, రేపు నా బర్త్డే అండ్ ఉంటుంది కదా ముందు ప్రిపరేషన్స్. సో సలూన్కి వచ్చాను అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ రెడీ. సో హెయిర్ కలర్ వేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ టైం, అది కూడా చూపించేస్తాను. చూడండి, మొత్తం చేసేదాన్ని చూపిస్తాను, అన్నీ చూసేయండి. అండ్ ఐల్ బి బ్యాక్ అగైన్. బాయ్. Something new. Yes. Let's hope for the best. సో ఇప్పుడు బన్నీ వేయించుకుంటుంది. బన్నీ వేసుకున్నాక కలర్గా నాకు నచ్చి బాగుంది అని అనిపిస్తే నేను తర్వాత స్ట్రీక్స్ వేయించుకుంటాను. బన్నీ ఏమన్నా ఉందా అసలు? కమ్మా న్యూ లుక్ బర్త్డే పేరు కనిపించేలాగా. గైస్, లుక్ ఎలా ఉందో అందరు కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి. తప్పకుండా చేయండి. అండ్ ఇప్పుడు బన్నీ వేయించుకునింది కదా, నాకు కలర్ అంతా నచ్చింది. సో అందుకే అనమాట. కలర్ సెలెక్ట్ చేసింది నేనే కదా. చెప్పు. కలర్ సెలెక్ట్ చేసింది నేనే, బట్ జుట్టు మీదకి ఎలా వస్తుందో నాకు అర్థం కాలేదు. బట్ చాలా బాగుంది. రేపు నేను ప్రయోగిస్తాను అనమాట నా జుట్టు పైన. ఫైనల్ లుక్ అండ్ చాలా బాగా నచ్చింది నాకు. మీకు నచ్చితే కమెంట్ చేయండి ఎలా ఉందో. హ్యాపీ బర్త్డే బన్నీ. వెళ్ళండి, ఇప్పుడు వెళ్ళండి. థ్యాంక్ యూ అందరికి. థ్యాంక్ యూ కిట్టు, థ్యాంక్ యూ జాను, థ్యాంక్ యూ సుప్రియా, థ్యాంక్ యూ నితిన్ రాజు, థ్యాంక్ యూ. కొరియా ఉందా? కొరియా వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
ఫ్రెష్ అయిపోయాను, రెడీ అయిపోయాను అండ్ టెంపుల్కి వచ్చాను. సో ఏదైనా ఎవరి బర్త్డే అయినా ఫస్ట్ టెంపుల్తోనే స్టార్ట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే గాడ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు మనకు ఉండాలి. సో టెంపుల్కి వచ్చాను. సో మా అక్క ఇంకా లేచి ఉండదు, సో అందుకే గుడికి కూడా రాలేదు, వెళ్ళి లేపేస్తాను. చాలా ఎగ్జైటింగ్ ఉంది. ఏంటో మా అక్క అయితే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి ప్లాన్ చేసి ఉండొచ్చు, మరి అవి వీడియోలు తీస్తుందో లేదో నాకు తెలియదు. తీస్తే మాత్రం 2 మర్జ్ చేసి పెట్టేస్తాను. అండ్ నా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫైన్, ఏమీ ఆలోచించకూడదు, ఏమీ అనుకోకూడదు, గో విత్ ద ఫ్లో అంతే. సో ఐఎమ్ వెయిటింగ్. ఓకే ఫస్ట్ అయితే గుడికి వచ్చాను కాబట్టి గుడికి వెళ్ళిపోతున్నాను. మమ్మీ కాల్ చేసింది, నీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు అని. సో ఇప్పుడే మా ఇంటికి వచ్చాను. ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎలా ఉంటారో తెలుసు కదా, ఫుల్ రచ్చ. సో చూపించేస్తాను మా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ మీకు ఈరోజు. ఓకే ఫ్రెండ్స్ వచ్చారా? అవును, బన్నీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు, కానీ బన్నీ వచ్చినట్టు మాత్రం వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి తెలియదు. వాళ్ళు నాకు ఇవ్వాల్సిన సర్ప్రైజ్ నేను వాళ్ళకి ఇస్తున్నాను అనమాట. పాపం బన్నీ, వద్దు బన్నీ అట్లా. ఆ రూమ్లో వద్దు మా పాపం మా రెడీ చేస్తున్నారు మా ఏదో. ఓకే ఐ నో సంథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ దేర్. ఏ తీయండి, ఇట్లాగే చెప్తారా హ్యాపీ బర్త్డే? సర్ప్రైజ్ ఉండాలి చెప్పు. ఏ తీరా, నేను తీయా. అరే నాకు మిస్ చేయట్లేదు, ఇల్లు తప్పిపోయేసుకున్నాను. నేను బన్నీ ఈ ఒక్క బెల్. హ్యాపీ బర్త్డే బన్నీ. ఎందుకు నేను ఒకటి మిగిలావు రారా? ఓకే నేను ఫస్ట్ లో వచ్చినప్పటి నుంచి డోర్ కొట్టుకుందాం అంటే ఇప్పటిదాకా ఓపెన్ చేయలేదు, ఇప్పుడే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బన్నీ 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 ఇంకా కేక్ కట్ చేయరా, నేను కూడా తినాలి. ఓన్ తింటున్నారు. హ్యాపీ బర్త్డే. US bouquet from US. Thank you, చాలా బాగుంది, చాలా ఫొటోస్ కలిపి. బన్నీ నీ కోసం నేను బిర్యానీ చేసిన. నిజంగా చేసిన వాళ్ళు కూడా చెప్పరు, నిజంగా చేసిన వాళ్ళు కూడా చెప్పరు. మీ అంకమ్మ చూపండి కింద. ఓ మై గాడ్, భలే చేస్తున్నావు అసలు. దమ్ ఇది తీసేసి దమ్ పెట్టాలి. క్రియేటివిటీ అసలు. అది ఇప్పుడు కింద అసలు వెలుగుందా? అదే అదే స్టవ్ అది కాదు, ఇప్పుడు దాని అంతా మిక్స్ చేయాలన్నమాట.
Oh my god. సో ఇదన్నమాట మా ఫ్రెండ్స్ కోలా ఇట్లా ప్రవల్య సుఫియా జాను నితిన్ నితిన్ పేరు అనగానే అసలు పాపం వాడు అక్కడ సెట్ చేసుకుంటున్నారు లైటింగ్స్. నితిన్ ఒకసారి హాయ్ చెప్పు. హాయ్. ఓ మై గాడ్. జాక్సన్ నితిన్ అనమాట ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్. ఎవరైనా ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే ఫాలో అయిపోవచ్చు. అందరిని యాక్సెప్ట్ చేసేస్తాడు. అందరికి ఫస్ట్ మెసేజ్ రిక్వెస్ట్ కూడా అక్కడి నుంచి వస్తాయి. ఓకే Happy birthday. It's a party and really proud of you. Best friend Kanma, it seems more like a family. ఒకసారి అనుకో వచ్చేసి ముందుకు రా. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, ఇప్పుడు చెప్పండి. బాలు బర్త్డే ఒక 20 పాలు ఆడుతుంది. ఎంత పెద్ద సర్ప్రైజ్ అసలు ఇదైతే. సో అయిపోయింది. అత్తమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను ఇప్పుడే. అత్తమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా కోడలు చేయాల్సిన అన్ని చేసేసి ఇప్పుడు బయటకు వచ్చేసాను. సో ఇంకో ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్దామని ప్లాన్ చేసుకున్నాము. వెళ్ళితో చూపిస్తాను ఏమన్నా అనేది. జానమ్మ వాళ్ళ ఇంటి. Happy birthday to you. ఐ మిస్ యూ వెరీ మచ్. ఖచ్చితంగా ఉండాల్సింది నువ్వు కూడా, కానీ ప్రతి బర్త్డేకి ఎక్కడ వస్తాలే కానీ. బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్, చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ ఐ లవ్ దిస్ అండ్ ఐ మిస్ యూ సో మచ్. కమ్ సూన్. సో ఎస్ ఫైనలీ డే అయిపోయింది. ఫుల్ టయర్డ్ అయిపోయాను, ఫ్రెష్ అయిపోయాను. అందరు వెళ్ళిపోయారు. ఇంకా పడుకోవడమే లేటు, కానీ పడుకోను ఎందుకంటే చిక్కి వచ్చింది కాబట్టి. ఆబ్వియస్లీ మీకు తెలుసు నైట్ అవుట్ గాసిప్స్ లైక్ గర్ల్స్ ఉంటుంది కదా ఇంకా. సో ఆ టైం స్పెండ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ బ్లాగ్ని ఎండ్ చేద్దామని అనుకున్నాను. So this is my birthday vlog and don't forget to like, share and comment and subscribe to SistersDhuniya. Bye.